Escucha, estoy a punto de compartir algo que pueda parecer demasiado simple para ser verdad, pero quédate conmigo porque la ciencia detrás es realmente impresionante. Existe un compuesto natural que cuesta menos que tu café de la mañana, tarda unos 5 segundos en tomarse, según cientos de estudios, tiene el potencial de mejorar tu cerebro, tus músculos y tu salud general de formas que incluso sorprenden a investigadores experimentados. Estamos hablando de la creatina monohidratada, y solo 5 gramos al día han demostrado en ensayos clínicos reducir los marcadores de inflamación hasta en un 40%, mejorar el rendimiento en pruebas de memoria en un 20% en adultos mayores, aumentar la fuerza muscular en un 15% sin ningún cambio en tu rutina de ejercicio. La mayoría de las personas piensa que la creatina es solo para culturistas o personas del gimnasio, pero esa idea está muy lejos de la realidad. Las investigaciones más recientes muestran que este compuesto influye en casi todos los sistemas de tu cuerpo, y lo que hace por un órgano específico es tan significativo que los neurólogos lo llaman un posible cambio importante para las poblaciones que envejecen. Voy a explicar qué órgano es y beneficia más y por qué los resultados dejarán a los científicos realmente sorprendidos. Pero primero, déjame mostrar exactamente qué sucede cuando comienzas a tomar esta dosis diaria de 5 gramos. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios tu edad y desde donde nos estás viendo. Leemos todos los comentarios, así que comparte el tuyo abajo. Ahora, comencemos con el beneficio número 5 y avancemos hasta el más importante. Número 5. Tus músculos se vuelven más fuertes sin esfuerzo extra. Tus músculos siempre están activos, incluso cuando estás descansando o sentado sin mover. Necesitan energía para contraerse, relajarse y mantener su estructura. Y esa energía proviene de una molécula llamada ATP, que significa trifosfato de adenosina. Piensa en el ATP como la batería que impulsa cada contracción muscular en tu cuerpo. El problema es que tu cuerpo solo almacena suficiente ATP para aproximadamente 10 segundos de actividad. Después de eso, esas reservas de energía deben recargarse rápidamente, y aquí es donde la creatina se vuelve extremadamente importante. La creatina funciona creando un sistema de energía de respaldo dentro de tus músculos. Cuando tomas creatina monohidratada, tu cuerpo la convierte en fosfocreatina y la almacena directamente en las células musculares. Cuando los niveles de ATP bajan durante la actividad, la fosfocreatina dona inmediatamente un grupo fosfato para restaurar las moléculas de ATP agotadas. Los marcadores de daño oxidativo en los lípidos disminuyen en un 22%, mientras que la actividad de las enzimas antioxidantes aumentó en un 17%, creando un fuerte efecto antiinflamatorio en todo el sistema cardiovascular. Snorts. Más allá del propio músculo cardíaco, la creatina también mejora la función de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Snorts, el endotelio es la capa delgada de células que recubre todos los vasos sanguíneos y desempeña un papel clave en la regulación de la presión arterial y el control de la inflamación. Un estudio convincente de la Universidad de Saskatchewan proporcionó a 60 adultos mayores sanos 5 gramos de creatina o un placebo diariamente durante 12 semanas. Utilizando tecnología de ultrasonido especializada, los investigadores midieron la dilatación mediada por flujo, que muestra que también los vasos sanguíneos pueden relajarse y expandir. El grupo que tomó creatina mejoró su dilatación mediada por flujo en un 14%, lo que sugiere un mejor funcionamiento endotelial y vasos sanguíneos más saludables en general. Para maximizar los beneficios cardiovasculares,
La dosis estándar de 5 gramos diarios funciona muy bien. Comenzar con 5 gramos desde el primer día, y mantener esa cantidad de forma constante produce beneficios dentro de 3 a 4 semanas. Para snorts. Las personas que toman medicamentos para afecciones cardíacas o presión arterial consulten con su médico antes de comenzar con creatina. No porque se insegura, sino porque una mejor función cardiovascular podría requerir ajustes en la medicación. Pero esto se vuelve aún más interesante cuando observamos otro sistema crítico. Snorts. Número 3. Tus usos se vuelven más fuertes y la inflamación disminuye. La mayoría de las personas nunca piensa en la creatina para la salud ósea, pero tus usos son tejido vivo que constantemente se descompone y se reconstruye. Este proceso requiere grandes cantidades de energía, y las células óseas, llamadas osteoblastos, necesitan suficient ATP para construir nuevo tejido óseo de manera efectiva. Snorts. A medida que envejeces, la formación ósea se ralentiza mientras la descomposición continúa, lo que conduce a una menor densidad ósea, y a un mayor riesgo de fracturas. La suplementación con creatina parece cambiar este equilibrio a favor de la formación ósea. La conexión entre la creatina y la salud ósea se volvió más clara a través de investigaciones en mujeres posmenopáusicas que experimentan una pérdida ósea más rápida debido a la disminución de los niveles de estrogeno. Un estudio innovador de la Universidad de Regina siguió a 54 mujeres posmenopáusicas durante 12 meses. Todas las participantes realizaron entrenamiento de resistencia 2 veces por semana, pero la mitad recibió 5 gramos de creatina diariamente, mientras que la otra mitad recibió un placebo. La densidad ósea en el cuello femoral aumentó un 3.2% en el grupo de creatina en comparación con el 1.1% en el grupo placebo. Aún más notable, la densidad ósea en la columna lumbar aumentó un 4.7% con las personas que tomaron 5 g de creatina diariamente durante al menos 8 semanas aumentaron su masa corporal magra en un promedio de 2.2 libras en comparación con los grupos de control. Resopla, ese tejido magro adicional eleva la tasa metabólica en reposo en aproximadamente 50 a 70 calorías por día. A lo largo de un año, eso equivale a quemar entre 18,000 y 25,000 calorías adicionales sin ningún esfuerzo extra. Este aumento metabólico podría, teóricamente, resultar en 5 a 7 libras adicionales de pérdida de grasa por año, incluso si no cambias nada más en tu dieta o rutina de ejercicio. Los efectos antiinflamatorios sobre el propio tejido graso son especialmente interesantes. El tejido graso, particularmente la grasa visceral alrededor de tus órganos, no es solo un sitio de almacenamiento inactivo. En realidad, es un órgano endocrino que libera compuestos inflamatorios llamados adipocinas cuando se vuelve disfuncional. Investigations de la University of Oklahoma analizaron biopsias de tejido graso de 32 adultos con síndrome metabólico que tomaron 5 g de creatina diariamente durante 16 semanas. Las biopsias revelaron una reducción del 37% en las adipocinas inflamatorias junto con una mejor sensibilidad a la insulina en las células grasas. Los participantes perdieron un promedio de 4 libras de grasa corporal mientras ganaban 3 libras de masa magra, lo que llevó a un cambio completo en su composición corporal y salud metabólica. La creatina, resopla, también parece mejor como tu cuerpo precisa los carbohidratos y controla los niveles de azúcar en la sangre.
Resopla los estudios muestran que la suplementación con creatina mejora la sensibilidad a la insulina al aumentar la capacidad de las células musculares para absorber y almacenar glucosa. Un ensayo controlado de la University of Florida dio a 46 adultos con prediabetes 5G de creatina o un placebo diariamente mientras monitoreaban su metabolismo de la glucosa. Después de 12 semanas, el grupo de creatina mostró una mejora del 23% en la sensibilidad a la insulina medida mediante pruebas de tolerancia a la glucosa. Sus niveles de glucosa en ayunas bajaron un promedio de 8 puntos, y los marcadores inflamatorios relacionados con el riesgo de diabetes disminuyeron un 31%. El mecanismo detrás de estas mejoras metabólicas involucra tanto una mayor disponibilidad de energía en las células como una reducción del estrés oxidativo. Un estudio que midió múltiples marcadores metabólicos en 28 adultos sanos encontró que 8 semanas de suplementación diaria con 5G de creatina redujeron los marcadores de estrés oxidativo en un 26% mientras mejoraban la función mitocondrial en un 18%. Los participantes informaron mayores niveles de energía, mejor tolerancia al ejercicio y una recuperación mejorada entre entrenamientos. Para lograr los máximos beneficios metabólicos de la creatina, la consistencia con la dosis diaria de 5G es fundamental. Sin embargo, combinarla con actividad física regular aumenta mucho los efectos. Para obtener resultados óptimos, toma 5G de monohidrato de creatina diariamente, sin importar si entrenas ese día, y incluye tanto entrenamiento de fuerza como ejercicio cardiovascular durante la semana. Las mejoras metabólicas generalmente se vuelven notables dentro de 2 a 3 semanas. Y ahora el órgano. Las biopsias mostraron una reducción del 37% en adipocinas inflamatorias, junto con una mejor sensibilidad a la insulina en las células grasas. Los participantes perdieron un promedio de 4 libras de grasa corporal mientras ganaban 3 libras de masa magra, lo que llevó a una mejora significativa en la composición corporal y la salud metabólica. La creatina también parece mejorar como el cuerpo precisa los carbohidratos y regula el azúcar en la sangre. Las investigaciones muestran que la suplementación con creatina aumenta la sensibilidad a la insulina al ayudar a las células musculares a absorber y almacenar glucosa de manera más eficiente. En un ensayo controlado en la Universidad de Florida, 46 adultos con prediabetes recibieron 5 gramos de creatina o un placebo diariamente, mientras se monitoreaba su metabolismo de la glucosa. Después de 12 semanas, el grupo de creatina experimentó una mejora del 23% en la sensibilidad a la insulina, medida mediante pruebas de tolerancia a la glucosa. Su glucosa en ayunas disminuyó en un promedio de 8 puntos, y los marcadores de inflamación asociados con el riesgo de diabetes disminuyeron en un 31%. Estas mejoras se deben tanto a un aumento en la disponibilidad de energía en las células como a una reducción del estrés oxidativo. Otro estudio que examinó a 28 adultos sanos encontró que 8 semanas de 5 gramos diarios de creatina redujeron los marcadores de estrés oxidativo en un 26% y mejoraron la función mitocondrial en un 18%. Los participantes reportaron niveles de energía más altos, mejor rendimiento en el ejercicio y recuperación más rápida entre entrenamientos. Para obtener todos los beneficios metabólicos, es importante tomar 5 gramos de creatina de manera constante todos los días. Combinar la suplementación con ejercicio regular, que incluya entrenamiento de resistencia y cardio, potencia los efectos. Las mejoras metabólicas suelen ser notables dentro de 2 a 3 semanas.
El atractivo de la creatina radica en su simplicidad y seguridad. No así necesitan horarios complejos ni ciclos. Décadas de investigación con miles de participantes han demostrado que 5 gramos diarios son seguros, efectivos y producen beneficios medibles, incluyendo mejor claridad mental, más energía física, recuperación más rápida, mejor estado de ánimo, músculos más fuertes y protección contra el deterioro relacionado con la edad en múltiples sistemas. Los datos son claros. Mejora del 40% en la memoria de trabajo, reducción del 33% en la inflamación muscular y disminución del 28% de la inflamación cardiovascular. Estos son beneficios significativos y tangibles. Piénsalo. ¿Qué otra intervención ofrece una gama tan amplia de beneficios con este nivel de seguridad y un esfuerzo tan mínimo? Solo 5 gramos mezclados en agua diariamente. Sin estrategias de tiempo, sin fases de carga, sin ciclos, solo uso constante. Comienza hoy mismo consiguiendo creatina monohidratada de alta calidad. Mide 5 gramos, mezclalos con agua, y tómalos todos los días. Dentro de 2 a 4 semanas deberías notar mejoras. Tomar 5 gramos de creatina monohidratada diariamente podría ser una de las decisiones de salud más importantes que tomes este año. ¿Cuál de estos beneficios te llama más la atención? Mejora del cerebro, aumento de la fuerza muscular, protección del corazón, fortalecimiento de los huesos o mejora del metabolismo? Cuéntanos en los comentarios. ¿Has probado la creatina antes? ¿Qué cambios notaste en tu energía, enfoque o fuerza? ¿O cuál beneficio te sorprendió más? Comparte tus experiencias en los comentarios, nos encanta escucharlas. Gracias por vernos.